So students, some of the book back one more question பார்க்குறோம் பாருங்க. 40 ml of methane is completely burnt using 80 ml of oxygen. 40 ml of methane, 80 ml of oxygen at room temperature. The volume of gas left after cooling to room temperature is option A, that is 40 ml of carbon dioxide gas. Okay, கரெக்டாக ஆப்ஷனு கூட மாற்றி கொடுக்கலாம். அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சரை படிச்சுக்கோங்க. 40 ml ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு, எவ்வளோ மீத்தேன் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் கிடைக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின். An element X has the following isotopic composition. Okay, x to the power 200 is equal to 90%, x to the power 199 is equal to 8%, and x to the power 202 is equal to 2%. The weighted average atomic mass of the element X is closest to எதுக்காக இருக்கும்? 200 மியூக்கு இருக்கும். எல்லாம் அப்ராக்சிமேட்லி என்ன இருக்குது? அட்டாமிக் மார்க்ஸ் 200, 199, 202 இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 200 மியூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் assertion and reason. Okay, 2 moles of glucose contain 12.044 into 10 to the power 23 molecules of glucose. Reason is given. Total number of entities present in 1 mole of any substance is equal to 6.02 into 10 to the power 22. Okay, the correct option is option C. Assertion is true but reason is false. Okay, next question. Carbon forms 2 oxides. Carbon 2 oxide form பண்ணுது, namely carbon monoxide and carbon dioxide. The equivalent mass of which element remains constant? Okay, carbon monoxide ஓட equivalent mass constant இருக்குமா, கார்பனோட equivalent mass constant இருக்குமா, எதுன்னு பாருங்க. Oxygen. Okay, carbon oxygen's equivalent mass remains constant. Next, the equivalent mass of a trivalent metal element is 9 gram per equivalent. The molar mass of its anhydrous oxide is எது? Option A, that is 102 gram. Students, option A மட்டும் இல்லை, மாற்றி கொடுக்கலாம். ஆன்சரை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. 102 gram. Okay, so the number of water molecules in a drop of water weighing 0.018 gram is எவ்வளோ? 6.22 into 10 to the power 20. பவரை பார்த்துக்கோங்க, 10 to the power 20. Okay, next one is 1 gram of an impure sample of magnesium. 1 gram magnesium carbonate impure, இதில் containing no thermally decomposable impurities. Okay, impure இருக்குது, ஆனால் thermally decomposable impurities இல்லை. On complete thermal decomposition gave 0.44 grams of carbon dioxide gas. The percentage of impurity in the example is, okay, எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? thermally non decomposable impurities are there. So the compound என்னது? magnesium carbonate. சரியா? அதில் 1 gram of impure sample இருக்குது. அந்த impure sample என்னது? 16%. 1 gram இருந்தால் அது எவ்வளவு? 16% in magnesium carbonate. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு, then 6.3 gram of sodium bicarbonate is added to 30 gram of acetic acid solution. The residual solution is found to weigh 33 gram. The number of moles of carbon dioxide released in the molecule is. So the number of moles of carbon dioxide released in the reaction is, okay, what is that? 0.075. Okay, but how much moles? 0.075 moles of carbon dioxide is released. Okay, next, when 22.4 liters of hydrogen gas is mixed with
11.2 liters of chlorine gas. ரெண்டுமே கேஸ் தான் சரியா. 22.4 liters அதில் பாதியாக chlorine gas. Each at 273 Kelvin at 1 atmospheric pressure. The moles of HCl formed is equivalent to, okay, the product is 1 mole of HCl gas, okay, 1 mole of HCl gas. Next one is hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு மாட்ரேட்லி ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டை வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த கிவன் ரியாக்ஷனில் இதெல்லாம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் என்ன, ஓகே, ஆக்சிடைசிங் பிஹேவியர் இல்லை அப்படின்னு பாருங்கள். அப்போ ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எல்லாத்துலேயுமே almost hot concentrated sulfuric acid is used. இங்கே பாருங்கள் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இது என்ன, பேரியம் குளோரைட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது சரியா. அப்போ பேரியம் குளோரைட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது பேரியம் சல்ஃபேட், இது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இல்லை, டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் விச் இஸ் நாட் அ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ என்ன ப்ராடக்ட், பேரியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் 2HCl are the product formed. Next, choose the disproportionation reaction among the following redox reaction. இதில் எது disproportionation reaction, okay. So the correct answer is phosphine disproportionates this sodium hydroxide and water to give, sorry, phosphorus reacts with sodium hydroxide plus water to give phosphine and sodium dihydrogen phosphate, okay. So sodium metaphosphate, this reaction is a disproportionation reaction. Next, the equivalent mass of potassium permanganate in alkaline medium is, so permanganate ion plus H2O plus 3 electron gives manganese dioxide plus hydroxyl ion 4 molecules. That is how much, 52.7. equivalent mass of permanganate ion is மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க 52.7, okay. Next, which one of the following represent 180 gram of water? 180 gram of water க்கு என்ன, 1 mole of water, that is 6.022 into 10 to the power 24 molecules of water. ஓகே, இங்கே ஏன் 10 to the power 24 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மோல் வாட்டரோட மாஸ் வந்து 18 கிராம். அப்போது 10 மோல்ஸ், ஓகே, ஒரு பவர் கூட கூடுறதுக்கு காரணம் இது 10 மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுலோட மாஸ் தான் எவ்வளவு, 180 கிராம், ஓகே, 180 கிராம், ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 7.5 grams of gas occupies a volume of 5.6 liters. 7.5 grams of gas occupies a volume of 5.6 liters at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The gases, so என்ன gases, nitric oxide, NO, nitric oxide, okay. Next, the total number of electrons present in 1.7 gram of ammonia is, எவ்வளவு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ, 1.7 கிராம் ஆஃப் அம்மோனியாவில் எவ்வளோ இருக்கும், 6.22 into 10 to the power 23. நெக்ஸ்ட்டு, the correct increasing order of oxidation state of sulfur in the anion. See, sulfate 2 minus, sulfide 2 minus, okay, S2O4 2 minus, S2O6 2 minus. The correct order is S2O4 2 minus, it is lesser, then SO3 2 minus, then S2O6 2 minus, SO4 2 minus, okay. SO4 2 minus the greater in oxidation state, okay. Okay, the equivalent mass of ferrous oxalate is, ferrous oxalate equivalent mass எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்,
ஸோ ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் ஃபெரஸ் ஆக்சலேட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன, மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் டிவைடட் பை 3 தான் ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் ஃபெரஸ் ஆக்சலேட். Next, if Avogadro number were changed from 6.022 into 10 to the power 23 to 6.022 into 10 to the power 20, this would change. So, Avogadro number 6.22 இருந்து 6.022 into 10 to the power 23 இருந்து 6.022 into 10 to the power 20க்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, லுக் அட் திஸ். The mass of 1 mole of carbon change ஆகும். Okay, the mass of 1 mole of carbon. Next, 22.4 liters containers A and B contains 8 gram of oxygen and 8 gram of sulfur dioxide respectively at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Then the ratio between the number of molecules in A to number of molecules in B is how much? 2:1. பாருங்க, ரெண்டுமே சேம் வால்யூம் தான். அந்த கண்டெய்னரோட மாஸு, இந்த வால்யூம் வந்து சேம் வால்யூம் தான். ஆனால் 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் 8 கிராம் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் தான் எடுத்திருக்காங்க அட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். அப்போது அந்த ரேஷியோ பிட்வீன் த நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் எப்படி இருக்குமா? ஆக்சிஜன் இட்ஸ் அ டைமர். ஓகே, தட் இஸ் 2:1 ரேஷியோவில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் precipitate formed when 50 ml of 8.5% of solution of silver nitrate is mixed with 100 ml of 1.865% of potassium chloride solution? So option A 3.59 gram. Option A 3.59 gram. The mass of a gas that occupies a volume of 612.5 ml at room temperature and pressure 25 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure is 1:1 gram. The molar mass of the gas, option B 44 gram per mole is the molar mass. Okay, next question is, which of the following contains same number of carbon atoms has in 6 gram of carbon 12? Option C, both A and B, that is 7.5 gram of ethane and 8 gram methane, ரெண்டு சேர்ந்து. Okay, next one is, which of the following compounds has a percentage of carbon same as that in ethylene? எத்திலீனுக்கும் கார்பனுக்கு பர்சன்டேஜ் மாதிரி இருக்கிறது எது? எத்திலீனில் உள்ள கார்பன் பர்சன்டேஜ் எதுலேயும் இருக்குமா? ப்ரோப்பீன். ஆப்ஷன் ஏ ப்ரோப்பீன். ஓகே, which of the following is are true with respect to carbon 12? A, relative atomic mass is 12 mu. Next question, which one of the following is used as a standard for atomic mass? C, option A, that is 6 carbon 12. 6 carbon 12.